Beginning, I'm putting it on streaming in YouTube. Just to enter. Okay. Where is the Zoom session? Okay. Ok. Paulo, podes me ouvir? Sim, professor. Elena, can you hear me? Marcela? Yeah. Sim, professor. Okay. Just sorry for this, but I'm going just to open this, and I hope the colleagues just send me the other videos, just to okay. Just beginning. Vai compartilhar somente a folha. Então, não sei se vão poder ver o vídeo, a gente do som. Vou perguntar. Paulo, estás a ver o vídeo? Paulo? Sim, professor. Sim, Estão a sim, ver? tô, desculpa. Sim, sim. Sim. Não, está ótimo. Quando vocês não estiverem a ver, por favor avisem-me, está bem? So, we are going to start with this one. This one is from Barbara. Okay, just starting now in a few 30 seconds. Zoom. Okay, beginning. Sorry, it doesn't work like this. I'm going to try to put, yes, my sound and aqui? É aqui. Mas como está só sombra, vou aumentar aqui. Depois, se quiserem dar variações, tem que ser à esquerda. Não sei. Acho que há folhas à segurança. Não, esquerda onde? Aqui? Não. Aqui embaixo. Definições. Está a ver. Aqui. Questão de sistema, de criação, exato. E no som, não pôr tudo no máximo, basicamente. O microfone, sai das colunas, pode escolher uma condições. Dando assim, acho que não vai dar mais. Diz que não é possível. Já percebi porquê.
Eu acho que no do próximo vídeo, vou colocar abaixo. Você não vai fazer isso, então. Aí esquece. Esse. Não, esse. Não está mais. Aí, então. Vou voltar a luz. Okay, now I think we can start. Just starting with the first video from Barbara. Okay, let's start. Just like the Ilhas do Porto, university residences are essential spaces within the reality of life in Porto, but are often overlooked. There are students' housing units. However, they remain hiding and silenced in the city landscape. When observing from the outside, it's not clear if the space is alive. However, inside, there exists a valuable social dynamic. At Hokkaido Residence University of Campo Alegre 1, around 145 students live distributed among 13 apartments. In each apartment, 11 students reside, each one with their own room, but sharing common areas. It is a family, with a dynamic experience, where members are not always the same and sometimes don't share the same culture. Since 2006, Hokkaido has existed as a physical space, but the stories within Hokkaido are consistently changing. Whether they are Portuguese students not residing near the University of Porto, or international students finding their home and safe space in a new country. Although these stories are destined to come to an end with the conclusion of the academic period. However, the physical space remains. These landscapes contain scars that tell the stories that were lived here, and unnoticed, contribute to the background of the stories that are being crafted at this moment. Okay, next one. I'm going to share this one.
Because of a question just put by the author of this video, the video is not being shared, I think. Um, it's this one. Okay, it's sharing. And the problem with the sound are the columns of this auditorium. Okay, I'll try to put it. But they know that the sound is good. Yeah. Okay, just putting on. Tá, acho que não. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Throughout this semester, many were the places and the people that we visited and talked that has been forgotten by society and their cities. We spoke about experiences and saw the consequences in the present condition of those places, neighborhoods, and houses once more forgotten by those who chose not to see. People passed untouched all this time and came as much or even more neglected than their own houses that they inhabit for so long, through generations. Well, all of this is a present issue, and apparently invisible, covered to the naked eye, but uncovered at the will of those who contradict it. However, there is a question that, outside this panorama, grew with these issues and keep feeding, allowing it to keep happening. It is as similar as the routine. Not the routine that make us get up, work, be proactive, live the day. No, but the one that makes all this possible. And it tend to exist Mm-hmm. It's the sounds. Does anybody knows how we can put the sound just? Yes, I think so, but it doesn't. Okay. Foundation doesn't live. Okay.
Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Throughout this semester, many were the places and the people that we visited and talked that had been forgotten by society and their cities. We spoke about experiences and saw the consequences in the present condition of those places, neighborhoods, and houses once more forgotten by those who chose not to see. People passed untouched all this time and came as much or even more neglected than their own houses that they inhabit for so long, through generations. Well, all of this is a present issue, and apparently invisible, covered to the naked eye, but uncovered at the will of those who contradict it. However, there is a question that, outside this panorama, grew with these issues and keep feeding, allowing it to keep happening. It is as similar as the routine. Not the routine that make us get up, work, be proactive, live the day. No, but the one that makes all this possible. And it tends to exist on the most uninterested and less criterious way possible. I recognize this behavior as one of my own, trying to speak of it because I know that I'm not the only one who thinks like that. The only one to interpret the urban life a little bit beyond that, as it appears to be, being able to sketch it, that invisible side. Every week, sometimes more, sometimes less, I drive this same route. I recreate it in my head, trying always to find a better one. But a better what? The concern of a citizen that lives and coexists in an urban situation, it's even more arriving from the point A to the point B in the less time or less distance possible. This routine route is considered, on the most of it, as a mean, unfortunately, necessary to arrive to the destination. Always thinking and preoccupied about being late. On my own, not enjoying like a countryside road trip, for example. It is a repeated system that takes the journey as a secondary moment. If we see the city as a mean and not as an end, and if you disconsider it in that way, we are starting to project and plan it exactly like we see it, not a priority. In that way, wherever we walk by, usually nothing stands out, and the only things that has been replanned are for cars, trying to improve circulation. Unconsciously, most of the time, for political goals. Why can't we see our city like we see others? Why can't we have the ability of become, at least, eternal voyeurs? The thing that take us wonder without look is the same that make us plan or build without care. We have to be self-critics of what we can do, our role in society. It's more spoken in this class, the cliche, but the truth is a city has to be built for people and by that same people. A connectivity has to wrap the city and its citizens, not just caring about housing issues, but also about habitability issues in an urban scale. Something that, overall, humanize not only the city, but the people who walks through it, their attitude and behavior. Just the necessary for the present has been done, ignoring the needs of today with answers of tomorrow. Okay.
Thank you. Now I'm going to another one. Okay. Hi, Celeste. Also here. And now another one. Just this. Okay. It's from Sarah. I'm going to share in the Zoom session. It's here. Okay. It's now functioning. The term hostile architecture refers to an approach in urban design where the built environment is purposely designed to guide or restrict certain behavior or activities. Its primary goal is often to control or limit undesirable uses of public spaces. This form of design can also be referred to as defensive architecture, unpleasant architecture, or anti-homeless architecture. Let's talk about the benches first. Most known and easy to see example of hostile architecture is when the public benches are made to be uncomfortable to sit in. One example of this is when a public bench has an armrest in the middle to prevent people from sleeping on it or laying on it. It can be also something uncomfortable on the seat that prevents people from staying longer periods. Another example of this are the sloping benches, also to prevent people from laying on them or hanging around in longer periods. These kind of benches can often be spotted at the bus stops or close to transit areas. Moreover, the lack of benches can also be seen as hostile architecture. This happened at Helsinki Central train station, where the benches were removed due to unwanted luring and increase of unease and petty crimes in the area. The city of Porto doesn't have so much visible hostile architecture. Here, though, is an example of a bench design which also prevents laying down or sleeping on it. While hostile architecture is more common in bigger cities, Lisbon, for my surprise, had a nice example of holistic architecture. The urban public area was welcoming and asking people to spend time on these spots. In hostile architecture, the most controversial example is the anti-homeless spikes. These are metal or plastic spikes embedded in the surfaces that have a roof on top. These can be often seen under bridges and places that have a natural shield from the rain, such as alcoves in the city. Another example of hostile architecture towards homeless people are barriers that keep people outside of certain areas. For example, in Paris, they close parks with gates during the night. Here is an example of creating a barrier, a fence around the underbridge area close to the School of Architecture here in Porto, in order to prevent homeless people from taking shelter. In Porto, I've noticed there are a lot of abandoned houses that have been shut down completely with bricks to prevent people luring in and taking over. This in its own way is also hostile. Rather than taking care of the vacant building or letting someone take shelter, they have completely made it unusable and inaccessible. Similar to anti-homeless spikes are the spikes on the windsills to prevent birds or cats sitting there and distributing feces. Here's an example of those spikes not really working and nature taking its own way to solve the problem. Even with the spikes there, the birds still are gonna make their home and spend time there. While not all hostile architecture is easy to see, there are multiple solutions the urban cities have taken steps to prevent an event from happening. Not so familiar, but really simple example is not having sidewalks wide enough for pedestrians to walk on. It makes road less walkable and pushes pedestrians away, also giving room more for the cars. Another not so familiar example is these overhangs that are created for people not peeing towards the building, since the urine would splash back to the person. These details are not so visible to the open eye and are still considered as hostile architecture because they are created to prevent a certain act. Hostile architecture is controversial because it might not always be such a bad thing, but usually is. The criticism towards hostile architecture is its contribution to social issues, such as homelessness, by making it more difficult for vulnerable populations to find shelter or rest in public spaces. It is seen as a way of addressing symptoms rather than underlying and fixing social problems. On the other hand, proponents argue that it helps maintaining order and cleanliness in public spaces. These ethical implications and questions have sparked debates about the right to public space.
inclusivity and responsibility of urban designers and urban architects to create environments that are welcoming and accessible to everyone. Okay, thank you very much, Sarah. Okay, and now we have to do like this because so many videos and so okay, this is the one from Maria Luisa. Where is Maria Luisa? Água, substantivo feminino. Líquido incolor, inodoro, insípido, transparente. Mar, rio, lago, chuva. Elemento essencial para a vida de muitos seres vivos. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Impulsionadora do processo de sedentarização do ser humano e do surgimento dos primeiros assentamentos, que mais tarde dariam origem às cidades. Atuou no cenário do processo de expansão marítima e colonização. Mar, símbolo da valentia em Los Lusíadas e prenúncio de águas turbulentas para Pindorama. Seria a água o que separa ou o que une as cidades e continentes. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Se diz tanto para se construir mais pontes e menos muros. Mas até que ponto as pontes conectam? É verdade que fortalecem a ligação entre dois pontos. Mas e o que existia entre eles? Os cursos d'água já foram objeto de disputa em busca de uma exploração do desconhecido. Seria esse o seu epílogo? Fadados ao turismo sazonal e à perda de cultura local? Florianópolis espanta os pescadores das regiões centrais. Um mar, 3 pontes, ilha e continente. Projeto de despoluição das águas, mas só nas áreas mais ricas. Porto estimula o desenvolvimento da Ribeira como ponto turístico e cartão postal da cidade. Reformas de mercados, mas perda de identidade. Um rio, 6 pontes, Porto e Gaia. Na sociedade da instantaneidade, do tudo para ontem, das relações líquidas, o menor caminho entre dois pontos é uma reta. O mais rápido é sempre melhor, porque, afinal, tempo é dinheiro, não é? O crescimento das cidades exige medidas para que exista qualidade de vida, menos tempo no trânsito. Mas essa qualidade de vida alcança todos?
Ou existem pessoas que ficam às margens desse rio que se chama progresso e desenvolvimento? Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros Afinal, cantar. para que exatamente queremos mais tempo? Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Okay, let's go to the other one. Sorry, this. I think this is from you. Pardon. Sorry about this. Just sharing, and now just let begin. Levado a refletir sobre questões fulcrais de hierarquização e organização espacial da habitação e da resultante inclusão na cidade, chega-se às influências dominantes do capital e da especulação imobiliária no ordenamento urbano, muitas vezes pautado sob condições capitalistas de interesses meramente lucrativos. Quando se fala em formas arbitrárias e formas de resposta, não se quer enunciar mais uma maneira de distanciar a arquitetura da escultura, muito menos servir como parâmetro de indagação sobre se determinada solução volumétrica em projeto comunica melhor com a pré-existência apoente ou nascente do terreno. Coloco a questão desta forma: se o arquiteto aceita as limitações do terreno, ou um outro qualquer campo físico de atuação, por que razão aceita as limitações operativas, logísticas, burocráticas e evidentemente classistas do programa? As condições da produção criativa levam, portanto, a que se questione o poder de resposta da forma arquitetónica frente ao dever, enquanto agente social que o arquiteto é, de subreler o programa imposto. O arquiteto deve, aliás, ser tido como um artista quando o seu contributo para a sociedade não vai além das formas arbitrárias, quando não é capaz de se posicionar frente ao programa de uma encomenda, quando estagnado e indiferente ao meio de produção, se deixa agarrar a um sistema moldado em areias de praias capitalistas e aliar-se à classe exploradora, controlando espacialmente certas zonas da cidade, conforme seja a vontade do poder político ou privado em lá construir edifícios residenciais de luxo e lazer. O local que aqui me interessa é o bairro Sal, do Apiadeiro da Meia Praia, na cidade de Lagos, no sul de Portugal. O projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Habitação, SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, que surgiu na curta, mas intensa experiência da democracia participativa durante a Revolução Portuguesa de 1974. Deste programa muito experimental, que se regia pelos princípios de direito à casa e direito ao lugar, e que durou menos de 2 anos,
Resultaram cerca de 170 projetos e mais 2.500 casas em construção por todo o país. Quando atravessamos, não se afigura invisível, pelo contrário, as casas brancas, vermelhas e laranjas destoam com a paisagem marítima que as confronta. A visibilidade não lhe é inerente, foi imposta pelas políticas do município. O bairro já se encontrava limitado a norte, nascente e poente pela linha de comboio, os muros dos campos de golfe e pelos apoios de praia. Em 2023, a última barreira foi edificada a sul, impossibilitando a ligação que a comunidade de pescadores tinha com o mar, no formato de um passadiço de madeira que se assume como uma autêntica metáfora à atitude do município perante a população que ali vive. Quando o atravessamos, os nossos pés elevam-se à altura dos telhados das casas de quem ali habita. Ao conversar com os moradores, percebi que a minha interpretação do passadiço não coincidia com a deles, que o viam como uma forma de integração do bairro na cidade e uma oportunidade para atrair o turismo. Para eles, o principal motivo da invisibilidade do bairro tem sido a expansão descontrolada dos terrenos de golfe dos Palmares. Além da construção de um muro de 3 metros ilegal e sem licença, o plano de urbanização da meia-praia, oferecido e financiado pelos mesmos à Câmara Municipal de Lagos, propõe a desativação do bairro e a renaturalização das dunas, reivindicando o território livre como espaços de recreio e lazer. No entanto, apesar das autoridades já terem manifestado as suas intenções, é a resistência dos moradores que tem permitido a sobrevivência da utopia que o bairro representa. Okay, thank you very much. Now just going for the other. Okay, the other one. Next, going to open it. And now we have city pockets. It was made by you.
sorry to hiccup from your Thank you, Arthur. Okay, next one. From Lena. What? Sorry. What?
What's going on? As we can't hear Lina, where is she? Oh, she's there. Thank you very much. Next one, it's the City of Children. Yes. Thank you, Alexander. Now just the next one. Okay. The one from João. Da água. Água que vem de cima, de baixo, dos lados. O Porto também é a cidade dos rios, do Douro e de muitos outros.
pequenas linhas d'água que a urbanização julgou irrelevantes. Este ensaio é sobre o Rio Frio, um desses córregos que serviu a cidade por séculos, fornecendo água para abastecimento, para irrigar plantações e até para defender o porto dos franceses. Ele foi encanado em 1769 e convertido num cano de esgoto. Eu descobri a existência do Rio Frio. Fiquei animada, mas cheguei no lugar e não encontrei rio nenhum. Fui procurar o Rio Frio ao vivo, que nem uma detetive, pensando se de alguma forma conseguiria sentir a presença dele. Encontrei. O rio nasce no Jardim do Carregal e deságua no Douro. Entre esses dois pontos serpenteia sob nossos pés, invisível. No Carregal, a nascente foi completamente ignorada pela obra do novo metrô do Porto. O rio, dali vai em direção ao Hospital Santo Antônio, que também não se comove com a sua existência. O hospital é prédio antigo, mostra que o Rio Frio não tem prestígio faz tempo. E então, o rio vai para o Jardim das Virtudes. No jardim, agora sim se sente que ali passa alguma coisa. E se para bem, coloca os ouvidos na calçada, ouve barulho de água. O rio esquecido esculpiu aqui um vale fundo e íngreme, e é necessário cuidado para não escorregar. Algumas coisas inesperadas. Rua estreita de pedra com varal, varal na chuva, galinha na rua, fonte esquisita com desenho de bicho. Essa fonte engraçada com um balde de plástico embaixo dessa boca de pedra é o último sinal do Rio Frio antes de desaguar no Rio Douro. A foz foi aterrada pela alfândega nova, e só é possível vê-la com muito zoom, do outro lado de Vila Nova de Gaia. O Rio Frio mostra uma cidade que ignorou completamente parte de sua história. Sair por aí procurando o rio que não existe mais, ouvindo o barulho dos canos de esgoto, foi como olhar a realidade com uma outra lente, procurando no invisível as evidências de uma coisa que já foi importante, mas que esquecemos. Only one problem. This video is with the author. But you put a girl just okay, okay, João, okay, fantastic. No problem, no problem, no problem, no problem at all. And now the next one, next video. This one of mine, I have to say one sentence for introduction. I choose this one because it's a traditional mantra and it's dying because nobody wants to do it anymore. That's why I chose this. Not that much about the city. Maybe I just let you know that's why I picked it. I want to show it to you before it's getting forgotten. Thank you very much for the explanation. I understood before your explanation, but I hope all the colleagues will understand why are you showing this funken, funken, funken. If you translate it, it's called. Okay, that's good.
finish what is going to happen to the farm. Yeah.
I think it's a very metaphorical video essay. I think it's a very metaphorical video essay. Very, 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 very. Thank you very much. Okay. Now the next one. Okay. From Elena. Moradores estão em luta! A tua casa vai virar ocupação. A tua casa vai virar ocupação. Where is Elena? I'm Oh, online. okay. Thank I'm you not very sure. much. Okay, No thank you very worries. much, Elena. Thank you. Thank you. Oh, you are there. Okay. On the Zoom. Okay, next one. Yesterday, as I walked towards my destinations, I noticed that the remaining spaces seemed to be invisible outlines. These seemingly insignificant areas, not physically divided by barriers, appear empty to our eyes. People move through these spaces mechanically like androids, their minds elsewhere. In a future time, places like buses, stations, supermarkets, and streets become mere transit points
with no history or identity, existing solely to fulfill the user's needs. The perception of a non-place is subjective. An individual may view a location as a non-place or a crossroad of human relations. For example, a shopping mall would not be a non-place for someone who works there daily. The concept of non-place contrasts with the notion of an anthropological place. Places empower identity, providing spaces for social interaction and shared references. Non-places, on the other hand, lack meeting spaces and fail to establish common references to a group. In essence, a non-place is somewhere we do not live, leaving the individual anonymous and lonely. When choosing a path, the expectation is to reach the already imagined destination. After arriving at the station and stamping the ticket, one sits, puts on headphones, waits for the right moment to disembark and leaves that non-place behind. The paradox of non-places is that anyone can feel at home in them, regardless of their background, because they are equally alienating to everyone. Traveling to a culturally foreign country, the most familiar aspect might be its generic non-places appearing universal in this context. In this era, non-places occupy a significant part of our world. Our daily lives are marked by the rush to work, to meet friends, to do grocery shopping. What if we paused for a moment, observed our surroundings? We would realize that even those places of passages that we rush to leave tell something. They tell the story of the boy at the back of the bus, saddened by a recent breakup. Or the story of the 80-year-old lady, sitting in the front, who goes to the market in the morning always at the same time. If we took the time to notice the worn-out expressions of fellow passengers and internalize their experiences, we would walk out from that non-place at least richer than before, and precisely at this point the space would no longer represent an invisible outline, but one of the few tangible and true existing in the emptiness of our fancy. And the name in the video. Hmm? Yes, but she didn't put the name in the video. Okay, it's no problem. I'll... Okay, let's go to the next one. Oh, sorry.
Okay, this one is from Italy. In this video, I will present the Jewish community in Porto from the medieval ages until today and focus on the Jewish ways of settlements over the years in the city. It's hard to know the exact origins of the first Jewish settlers in Porto. However, we can know for sure that during the High Middle Ages, Jews had already established themselves in Porto, living within the city's ancient wall. The first Jewish community of Porto used to exist close to the cathedral. Later on, the community started to move closer to the Douro River, where most of the city's businesses were organized. The city has preserved its historic Jewish quarter with its narrow streets and houses. Some of the streets are still named after the Jews who live there. The stairs that once led to the main synagogue in the Jewish quarter are still called in the local language stairways to the synagogue. The Inquisition destroyed the Jewish heritage of Porto and all Jews were expelled. Beginning of the 20th century, a new Jewish community in Porto was born. The community raised funds to build a synagogue in Porto named the Kaduri Makor Chaim, means source of life. Nowadays, there is not a Jewish quarter of Porto, and the Jewish community is well integrated in the city. Thank you very much for that. And now going to the next video. This one. Os comboios são uma das formas de transporte que todos nós temos algum contato, seja pelo metro do Porto, algum dos carris da Comboios de Portugal, ou até mesmo os comboios, metros ou elétricos do seu país de origem. É realmente uma invenção fantástica e extremamente útil. Não menos fantástico também são os trilhos por onde essas grandes máquinas nos transportam de um lado para o outro. Imagine o que seria dos comboios sem os trilhos.
seriam tão especiais quanto um automóvel qualquer. E não só os trilhos, mas toda a infraestrutura que faz esse modal de transporte funcionar. O professor Mário Mesquita afirmou em uma de suas aulas de PTRI que existe um porto antes do metro e outro porto muito diferente após a inauguração desse novo modal de transporte. Mas até que ponto os trilhos são benéficos para a cidade? Será que por todos os benefícios de baixo custo para o usuário, rapidez, emissão zero de carbono e tantas outras vantagens, deveríamos colocar mais e mais infraestrutura ferroviária dentro da cidade? Quais seriam as vantagens ou ainda os problemas de instalações gigantes dedicadas aos comboios? Como essas instalações, como a estação de Campanhã e de Contumil, na cidade do Porto, afetam a continuidade do tecido urbano? A verdade é que existe o Porto Ocidental, a oeste dessas estruturas, e existe o Porto Oriental, mais esquecido, negligenciado e invisível a leste. Enquanto as fronteiras oficiais do porto ultrapassam em até 2,5 km as estradas de ferro, as fronteiras reais, vistas nas ações da municipalidade e na fala dos moradores dos bairros além trilhos, mostram que a realidade não é a que existe no mapa. Os moradores do Porto Ocidental são realmente privilegiados por toda a infraestrutura de transporte que a cidade oferece. 15 km de linhas de metro com 22 estações, além de 68 linhas de autocarro com direito a 11 delas serem noturnas. Mas essa comparação não é exatamente justa. Então vamos comparar os lados ocidental e oriental da freguesia de Campanhã, que é dividida justamente pelos trilhos. Enquanto o lado ocidental conta com 4 estações de metro e 10 linhas de autocarro que levam a regiões centrais do porto, como Aliados, Boa Vista, Bolhão, Polo Universitário, o lado oriental não possui acesso ao metro e conta com apenas 3 linhas de autocarro, da qual somente uma conduz a uma região central do porto. E como consequência da barreira física e pouca acessibilidade, a região oriental, formada pelas localidades do Freixo, São Roque da Lameira, Lagarteiro e Cerco do Porto, próximas ao Parque Oriental da cidade do Porto, vive separada do resto da cidade. E é nesse cenário que surge uma comunidade bairrista cerrada que concentra fluxos internos e uma hierarquia de obediência. É isto que diz a arquiteta Inês Álvaro em sua dissertação Paragem de Autocarro, dimensão coletiva de um lugar comum na cidade. Ainda segundo ela, o movimento de cruzar dos autocarros num bairro deserto tem virtude poética. O som dos motores e das portas que abrem e fecham trazem o fulgor e a energia da vida que acontece lá no porto. Vida que acontece lá no porto. Essa é apenas uma das expressões na fala dos moradores do bairro do Lagarteiro, que denunciam a separação que existe entre o Porto Oriental e o Porto Ocidental. E qual pode ser o sentimento de um portuense que frequentemente verbaliza essa frase? Não poderia ser menos do que o de exclusão da cidade. Os moradores da comunidade do Lagarteiro não se sentem portuenses, apesar de efetivamente o serem. Mas então, qual pode ser a solução para este problema? Deveríamos demolir essas infraestruturas que segregam a cidade? Destruir essas estruturas com certeza teria mais prejuízos do que benefícios. Mas como resolver o problema do porto, uma vez que a região é um tecido urbano majoritariamente consolidado? É de fato uma questão complexa de se resolver, mas o investimento da Câmara Municipal na infraestrutura de transporte, como criação de mais linhas de autocarro conectando essa zona a outras centralidades da cidade, ou até um ramal da linha de metro naquela direção, com certeza minimizaria a questão da segregação. Mas e se pudéssemos fazer o que só a imaginação limita? Nessas horas, penso que olhar para casos de sucesso, como a Estação Central de Roterdão, nos Países Baixos, é um ótimo começo. A estação roterdamesa, posicionada dentro do tecido urbano e acima da superfície, não é uma barreira tão forte quanto Campanhã. Mas como isso é possível? Em primeiro lugar, a estação em si é um lugar de atravessamento na cidade, ou seja, ela possui entradas dos dois lados e não só de um, como é em Campanhã, e serve também como uma via de circulação,
conectando o que está a norte ao que está ao sul dos trilhos. Outro fator que contribui para isso são as vias, que, ao encontrar os trilhos, não acabam ou mudam de direção, mas sim atravessam por baixo da ferrovia. Por fim, os trilhos realmente podem ser elementos de segregação na cidade, como ainda o são na Invicta. Porém, com o tratamento urbano adequado, projeto arquitetônico que considera o entorno e uma infraestrutura de transporte público mais democrática, os trilhos e os trens podem sim deixar de serem barreiras para se tornarem um espaço que conecta um só porto a todo o restante de Portugal e da Europa. Okay, I know who is going to be the next mayor here in town. And then to the other one, next one. This right here is my motivation letter I wrote to get accepted here. It's just a bunch of words to fill the page, but there is one sentence I truly meant. It's about where and how I want to live in the future. Porto, it's the fascination of the river and the ocean. I want to see how it changes my daily routine. There's a network of places which celebrate the geographic beauty. Places with actual meaning. This is not about public space, it's something to do with topography. It's interesting to come home and have no view at all. In my hometown, I'm rarely in the city, mostly going from A to B. This wall is my favorite place. Procrastination doesn't feel bad here.
I have lunch here, breakfast, 5-star view. You start to appreciate the daily routines of nature itself. Seagulls on their way home after a long day of work. I think it's the first time I lived with a city. And I hope it won't be the last one, just for you. Okay. Next video from Sarah. Sorry, just have to share here, just for here, here. Okay. In second row, there lies a hidden world behind the large front facades of the city. Extremely small houses form a highly dense structure. At first glance, the narrow alleyways that provide access to the houses seem to lead nowhere. While outside the cars roar past, here other sounds become louder. Conversations, television, and clattering dishes. Everything that happens inside the houses is clearly audible. I almost feel like an intruder, as if I'm standing already in people's living rooms. It's a very intimate atmosphere that feels strangely uncomfortable. To fight the feeling, I start drawing to give myself a justification as to why I am allowed to stay longer in this place. Cats doze in the sun. And people are chatting at the front door. An astonishing variety of plants can be found in the alleyways. And I notice how people, as soon as they don't have much space inside, and the street in front of their houses is free of traffic, begin to occupy the street, even treating it like a courtyard or a room. A woman tells me in broken German that when she was a child, the houses had no bathrooms, and instead there were small sheds with toilets and showers at the back of the housing structure.
The woman rents out a house for short-term stays, one of many in the neighborhood. When I ask her what the locals think about this development, she says that it's not a problem. It's nice to have people here. But not everyone thinks so. In another neighborhood, I meet a woman who tells me poor people had to move out because the landlords wanted to make more money from short-term stays. The same happened to her once, which is why she ended up in this place. She is a very kind woman and even shows me her house. The buildings are about 4 by 4 square meters in size, while the houses opposite each other always form a unit. She tells me that she would like to renovate the house, but she doesn't have enough money. Only poor people live here, she says with a shrug. The house is small, but she is glad that she doesn't have to live on the street. To understand a place, you must understand its people. I am grateful for the openness and warmth the local people I was able to talk to. A deep impression remains with me after listening to the sounds and voices of density. Thank you. The problems of acoustic are not yours because the video is okay. It's about, the question is, are the columns of this auditorium? Yes, but I've heard the video before. Okay, there's no problem. Next one. Okay, next. The river and the city. Is a river in the city more of a barrier or an opportunity for a public space? From history, many cities were built on the rivers from which they profited. The importance of the river's role in the city is undisputable. However, as a city grows, the relationship between the city and the river often changes, and the river can become a strong barrier within its structure. The assimilation of the river depends mainly on the number of crossings, access to the water, and overall connectivity with the city. Otherwise, the city may be divided into two parts, or significant differences may arise between its various sections. Poor connectivity between the banks not only leads to inaccessibility of one bank from another, but also affects areas that are farther from the bridge, resulting in poor integration. The phenomenon is easily readable in the most common and natural scale, the human perspective. The influence of the Douro River on the city of Porto is more than clear. And although there are 6 bridges in the city, and the city itself is often referred to as the city of bridges, the river is a significant barrier. Main reason is the lack of direct connection between the banks of the Douro at low level. Although most of the city is easily accessible for pedestrian movement, the river can only be crossed at low level via the lower Luis Bridge. Thus, the majority of the people occupied Ribeira around the bridge, which is crowded with tourists and services. But another part of the banks remains invisible to them, as there is no adequate pedestrian connection to the other bank. Due to poor connectivity between the rest of the bank is dominated by cars, trams and buses. The attractive places become transit places which do not offer enough reasons to stop. Tourists only move from the bridge to the Foch lighthouse in trams and buses, and almost no one walks the route.
the river is losing its potential as an attractive living public space. This example clearly shows how important connectivity is in the city. In the relationship between man and a city, one cannot function without the other. Where people cannot go, there will be no life. It is important for the architecture of public space to create an environment that is accessible to all and where a wide variety of users can meet. This is of course also related to its accessibility and its proper integration within the city. In this case, it is a river, which in itself can provide a very attractive base for a public space in the city, but its potential just needs to be acknowledged and enhanced. Another bridge is planned across the river between Lewis Bridge and the Arabida Bridge. This is a great opportunity that could connect the riverbanks and make them more integrated into the city. Unfortunately, the bridge will again only connect the upper level of the valley. However, the desire and need for connecting the two riverbanks is clear from the competitive dialogue and the competition proposals. Yeah, thank you very much. Now, the other one, next one. Porto is not a brand.
Thank you very much. And the next one. The next one from Mizo. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat with the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, come and dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat in the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I'll sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day.
Very good. Very good. Thank you very much. And now, next one. This one is, where is the, eh? She left. She's not Zoom. Oh, okay, sorry. You could made your, well, sorry, okay. Now just sharing here, okay. So, one class that caught my attention was the city of romanticism. When I decided to come to Porto, I heard many people saying that Porto is romantic city. City to visit your apartment, and I didn't believe it until I started living in Porto and its surrounding. Porto is a beautiful city where if you look in, you can see a little of the history of the place, marks of reciprocity and unrequited love. Love in the romantic sense, but also in the fraternal sense and friendship. It's possible to see the simple romanticism in Porto. A flower that grows close to the wall, the water spring around the city, stone walls, alley with houses with ancient architecture. Feel the story being transmitted through the wall. The actor, the street, the routine of the society, the tourism attraction, and the high life of Porto is beach, the not so known street. One the day of the class where we were soon shown, the romantic path. I was enchanted by a new vision of Porto. I had never walked through Porto at night in a place I didn't know. So narrow streets, but so full of history. We passed through a historical point where women washed their clothes, and we could imagine that reality was like at that time. Imagining the feelings and what they could feel. And while washing the clothes of their family or people who paid for his work. It was in a place desert currently and cold, but with memories of great sensitive. When we finished the class in Crystal Palace Garden, I had a feeling of extra curiosity about the garden, and
her story. Its story about the two brothers, who they were and what they did. When I went there during the day, I saw they're genuine beautiful. I was understand a little more about what it means to be romantic. To see that romanticism is in small things, small gesture, that a flower that grow in the edge of the wall can mean much more than we imagined. Okay. Thank you very much to the Zoom. Okay, let's go to the other one. This Date ahí a la esquina, ¿no? É tanto mar e sol, é sal, é sul. O céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estrela, vem brilhar. A noite que foi feita pra se amar. A natureza é linda só porque meu coração balança por você. Meu coração balança por você. Só vendo esse sol que vai nascer, só tendo um grande amor tão bom de ter, a gente vai morrendo de paixão. Balança, balançando com o coração, balança, balançando com o coração. É tanto mar e sol, é sal, é sul. O céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estrela, vem brilhar. A noite que foi feita pra se amar. A natureza é linda só porque meu coração balança por você. Meu coração balança por você. É tanto mar e sol, é sal, é sul. O céu vai se vestindo de azul, azul. A noite vem estrela, vem brilhar. A noite que foi feita pra se amar. A natureza é linda só porque meu coração balança por você. Meu coração balança por você. Só vendo esse sol que vai nascer, só tendo um grande amor tão bom de ter, a gente vai morrendo de paixão. Balança, balançando com o coração, balança, balançando com o coração. É tanto mar e
vestido de azul, azul. A noite vem estrela, vem brilhar. A noite que foi feita pra se amar. A natureza é linda só porque meu coração balança por você. Meu coração balança por você. Okay, thank you. Next one. Because it has no name here. Celeste. It's from Celeste. Okay. Celeste, thank you very much. You are there. Yeah, I'm there. Yes, thank you very much.
Next one. Okay. Olá, boa tarde. O que eu acho das obras da cidade do Porto, acho que são terríveis e acho que é muito mau tanto para o turismo como para os habitantes da cidade invicta, uma vez que o trânsito, por exemplo, eu que tenho carro e me desloco várias vezes para ir para a faculdade, para visitar a cidade do Porto de carro, como podem ver, assim seria impossível com estas obras, e acho que tira a beleza natural, por exemplo, desta Avenida dos Aliados, que é linda, sem as obras. Eu já conheci sem as obras e sei o quanto é um património nesta cidade, e espero que elas terminem rapidamente, porque eu já não me lembro como é que é a cidade do Porto sem as obras. Oi, meu nome é Clara, eu moro aqui no Porto já faz algum tempo e eu basicamente não conheço a cidade sem obras. No início era mais perceptível, notava mais, às vezes até na parte de se locomover, o mapa mandava a gente para um lugar que estava interditado, mas depois de um tempo tu acaba se acostumando e hoje é 100% natural, né? Onde tem obra eu passo ali perto da estação São Bento, por exemplo, mexendo no meu celular e já faz parte da paisagem, já vira imperceptível. Então, é basicamente isso a minha experiência frente às obras da cidade, que pra mim hoje já faz parte do Porto. And this is from Isabel. Já estava aqui, não estava? Saiu agora. Thank you very much. Next one.
Thank you, Erna. Next one. Okay, next. No, not this. This. What is Andre? Pay attention to this video, please. Okay. Thank you very much, Henry. I think it's a kind of video that is very similar to the video of Lena, because you tell us a story. You enter
in a hole, in a black hole, and then we leave a black hole. Very good. Okay, thank you very much. And I think I'm going to talk with you because I don't know if you know, but I'm doing some works about the invisibility about this kind of people, that the homeless. And perhaps this video I will talk with you just to use in exhibition. Okay? Okay? I have to have your permission to do that because that's the theme I'm working on. That's another thing. Yeah. Yes. Okay. It's okay. You are not going to tell us the video because the video is there. Okay. Thank you very much. I wanted really just to talk about. Okay. Next one. Next. Next. Where is next? No, there's no next. Here. Okay. From Nico. Where's Nico? Nico? There. And this, and espera. Sí, es obligado. Aquí, hasta aquí. Aquí. Like a cat that's playing with the ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart. I'm only living for the hour that I see your face, and when that happens, I don't wanna be no other place till the end of time. You'll be on my mind. Plenty of rain or shine, please bring out your love, make it shine like the stars above. I'm only living for the moment when I hear your voice. Oh, I'm waiting. I don't have any choice, and the day is long. So won't you come where you should be? Like a cat that's playing with a ball of twine that you call my heart. Baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind it till I fall apart.
It's a very invisible street, this one. So, and then this one, oh, this is from David, that here is in Vienna.
Quick video from David, and now I think we have to go to the YouTube, okay? And I'm going to the YouTube, YouTube here. It's this, no? Yeah. In the chamber with the second. Online. Yes. Exit, traducción automática. Okay. ¿Está bien así? Okay. Going to the Zoom. Uh-oh. Presente na história da humanidade. Pelo geral, está associada. Está compartilhando, certo? A água sempre ha estado presente na história da humanidade. Pelo geral, está associada com a história da saúde e o suprimento básico. A escritora Jane Brenton, do livro O Livro do Ganho, aponta que povos de todos os tempos e todos os lugares a tinham adorado, edificada e considerada sagrada. Ao passo do tempo, diferentes sociedades, muçulmana, romana, grega, escandinava, geraram certos rituais nos que a água adotou um rol central, de modo que se construiu um edifício ao redor dele. Quando cheguei ao porto, comecei a me aproximar à água das maneiras mais populares. Fontes em parques e jardins do porto, passeio pela ribeira e costeiro Rio Douro até Lessa da Palmeira, desfrutando da arquitetura panorâmica que se dá ao lado do rio e logo do mar. Ritos ao redor da água já conhecidos para mim, de relaxação, contemplação visual e auditiva. Tomei registro dos diferentes sons da água na cidade e como as pessoas se aproximam a ela. No porto, a água se pode encontrar muito perto da cidade e da vida cotidiana. Geralmente, os lugares onde mais água se concentra são os espaços de desenvolvimento mais público e relaxação social. As fontes podem gerar tanto espaços dinâmicos como pequenos sons para jardins onde a contemplação visual e auditiva se convergem. Por último, a chuva mostra-se no porto como agressiva e inesperada, criando fortes tormentas súbitas como também pequenas goteiras dentro de uma velha casa portuguesa. Contudo, essa viagem ainda tinha muitas mais aproximações à água seguradas para mim. Pelas datas dos registros fotográficos, se pode observar que a pesquisa não avançou de maneira linear, senão que as diferentes escalas de aproximação se foram dando tudo junto à medida que eu percorria a cidade. Posso entender hoje que a água no porto não é só parte das experiências já projetadas, mas também ela representa grande parte da relação que tem Porto com a natureza, que existe, mas está um pouco oculta e descuidada. Aprendi como ela transforma a cidade, tornando-a mística e romântica. De momentos inacessíveis, de momentos de intervenções, de momentos de peregrinações, de história, de urbanismo, de infraestrutura, de momentos de cantar dentro de um reservatório de água na aula de Porto, Redes e Territórios da Invisibilidade da FAUP. Na mistura de todas essas experiências, se apresentaram os lavadouros, espaços que refletem parte da história do planeamento urbanístico, feito para mulheres, construído pelos homens, reformado pelos higienistas. Dessa forma, atribuindo o rol de lavadoras da cidade, e assim anos de opressão, de encontros públicos e clandestinos, da resignificação do rol público que tem a mulher na sociedade. Para encontrar esses relatos, estou grata pelos trabalhos prévios nas teses da arquiteta Chloe Darmon e o arquiteto Mário Mesquita. No relato do Mário, pude compreender o contexto social, econômico e político. A crise sanitária, a finais do século XIX, colocou a cidade na urgência de reformar, ampliar canalizações, reservatórios, fontes e lavadouros. As imagens que são apresentadas das teses mostraram os lavadouros durante os anos 40, nos quais se efetuaram grande parte dessas evoluções que em alguns não só melhoraram as condições sanitárias, mas também as condições de trabalho. A perspectiva da Chloe me permitiu entender a atmosfera dos lavadouros, a exigência do rol que a mulher tinha que adotar nos séculos XIX e XX. As mulheres conversando, a solidariedade feminina, o som da água. Pude compreender um pouco mais da relação entre a mulher e a água. A água como sinônimo de vida e a mulher a criadora de vida, cuidadora, lavadora.
A sociedade segregou a imagem da mulher no âmbito público só aos espaços relacionados com a água e, assim, mais tarde, fazendo-las protagonistas do saneamento do espaço público. Contudo, as reformas dos lavadouros não começaram até a mobilização das mulheres para melhorar as condições de seus espaços de trabalho. Em princípio, a tipologia dos lavadouros não se adaptou às necessidades principais. A tipologia que vemos em alguns dos lavadouros atuais, que é a correlativa com a correta lavagem, espaços para submergir a roupa diferenciando do canal distribuidor de água para evitar a contaminação, chegou logo de múltiplas apressões às mulheres por o uso incorreto das primeiras tipologias dos higienistas, que demandavam não submergir as roupas e só tirar a água da conduta e lançar na peça de roupa. Junto a esses avanços, sistematicamente começou-se a deslocar a mulher dos espaços públicos, a modo de controle que formou parte da ditadura do Salazar. E assim, como os lavadouros se começaram a deshabitar, exceto pelos bairros populares onde o cenário da chegada do tanque e mais tarde a máquina de lavar roupa não era para eles. Esse lugar que soubera ser o ponto principal pela higiene da cidade, agora no final do século XX, eram associados como símbolos de pobreza. Na atualidade do Porto, nós encontramos com a particularidade da tarefa de lavar roupa numa cidade com constantes chuvas e alta umidade, que levaram a mesma a criar outras alternativas para o lavado e secado, com uma clara intencionalidade de gentrificação. Tanto mais que eles significaram um benefício em particular para estudantes, turistas e residentes. Nesses espaços se geram encontros que hoje não estão discriminados pelo gênero, mas que na experiência própria, as conversas continuam a ser, em maioria, das mulheres. Por outro lado, os lavadouros restantes que continuam a pé hoje em dia, são poucos os que ainda estão em uso. A maioria deles se encontram em Campanhã, e na maioria dos que estão abandonados pela sociedade, se tornam como abrigo para as pessoas marginadas que precisam de refúgio pela noite. No lavadouro de Azenha se encontra uma edificação feita com garrafas de plástico, de um homem que escolheu esse espaço como sua casa. Nesse mesmo espaço, nas noites, se pode escutar os estudantes das faculdades próximas celebrando festas ocasionalmente. Nas Fontainhas, a comunidade se apropriou desse espaço como porta a uma horta comunitária, utilizando a água do lavadouro. E também na festividade do São João, o espaço é ocupado pelos festejos da mesma. Conhecer a cultura das mulheres lavadoras do Porto e a sua relação com a água deu uma nova variante de análise na história dos ritos ao redor da água. Prévias análises da arquitetura com a água em outras culturas, grega e romana, mostraram a água como ponto de encontros sociais e políticos, mas na documentação ao respeito não é mencionado o rol social ou político da mulher nesses espaços. Entanto, nos lavadouros podemos ver o encontro das mulheres num espaço de trabalho, contrário aos espaços só feitos para a relaxação, onde cumpriram seus roles sociais designados e construídos pelos homens. Não obstante, as mulheres lavadoras souberam transformar o encontro condicionado pelo trabalho em encontros sociais e políticos. Nesses espaços criaram vínculos, criaram comunidades, criaram suas próprias vozes no espaço público, criaram feminismo. E é assim que a pergunta de como nos relacionamos com a água na modernidade se vira complexa. É preciso compreender aos lavadouros, tão carregados de história e das memórias das mulheres que alguma vez habitaram aqueles espaços, como potencialidades para comemorar os encontros passados e que os novos encontros sejam através da conscientização e o cuidado pela cultura. Como ha dito Chloe Darmon, esses são os espaços potenciais, mas não todos, não ao mesmo tempo. E é preciso realizar um ato cauteloso. Escutar os lugares, estar presente ali, sem ter a pretensão de se apropriar deles, para entender-os e viver-os, verdadeiramente sem invadi-los, nem quitar sua fragilidade, que é a sua força. Okay, very good. There's another video that is yours. Yeah? No, yours. You've got in a pen. You've got your video in a pen. Now. Now. So I'm going to see, okay? Just wait a moment. Well, just wait a moment. I'm going to see my mail. Where is my mail? Okay, and Vittoria.
Hannah is here. It's this, yeah? Wilma, it's this? Yeah. So I think there's no more. When? Lorraine. It's this. It's this one. It's not yours. It's yours. Yes, okay. Okay, I think they are all now here. Six more videos. They are uploading. Yes. Yeah. For the ones who are at home, just please wait a little bit because we are downloading 6 more videos, okay? Thank you. Hmm? No. I'm not also smoking here. No, I just want to see for the videos that of the people that are here, that is here. So let's hope the computer helps me, okay, with it. Because it's yours, I think, yours, yours, and I don't know. Do you know if I put on rolling the system, I think it estava a perguntar se vocês sabiam se eu puder puser isto no o que já está passado para o Zoom, se o computador continuar a descarregar, continua. Sim. For minimamente potente, quer dizer, descarregar lentinho. Não são 6.
Não sei. Então 6. Depois chega muito. Ok. Vai descarregar mais lento, né? Assim vai descarregar. Se o primeiro e o segundo já estiverem, se calhar. Ele está tempo de fora. Okay, I think we can go to the first video that is just downloaded. Na porta e fazem assim como eles querem. Lembraram-se e estão a pagar. Isto é assim, anda aqui as obras, nós temos que pagar para as obras. E Câmara
não é chegar aqui, pôr um edital na porta e fazem assim como eles querem. Lembraram-se e toca a pagar. Isto é assim, anda aqui as obras, nós temos que pagar para as obras. Vê-se as pessoas a viver em casas não muito boas e ao mesmo tempo vê-se o turismo a chegar com muita força. É uma questão com que a Europa se debate há anos. A partir de que ponto o turismo é demasiado? Milhões de pessoas visitam o Porto todos os anos e é fácil perceber porquê. Os visitantes são uma parte significativa da economia local, mas existe uma linha ténue entre o turismo sustentável e o excessivo, em que as pessoas locais são excluídas. Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Portugal em abril, furiosas com a crise da habitação desencadeada pelo investimento estrangeiro no setor imobiliário, pelos baixos salários, pela falta de novas casas a preços acessíveis e agravada pelo arrendamento para férias que está a destruir o parque habitacional. Obrigado. A flaneur is something that can be described in many ways. A lounger or stroller of sorts, walking around a city for no other purpose than to observe. This concept arose in 19th century France and is traditionally described as a figure observing society whilst detached from it. In this way, the flaneur became an expert in understanding the capitalist influence behavior of the people of the time, watching the flow of people as they consumed, but never taking part himself. The image of the flaneur soon changed from a refined people watcher to an analytical tool for urban architecture. The philosopher Walter Benjamin describes the flaneur as a product of industrialization and modernism, and draws a parallel to the tourist. The flaneur became an urban observer of sorts, invisible in the crowd, with the architecture there to be seen and observed, and sometimes judged. This piece, for example, by the French painter Gustave Caillebotte, shows people walking through Place de Dublin in Paris.
The painting was created shortly after major changes to the urban landscapes were done, with wide public squares and extensive use of a cream-colored stone, now known as Paris stone. Caillebotte did not embrace these changes to the city and shows his subtle disagreement through a moment captured in the eyes of an observer, and thus making the viewer, a flaneur. As mentioned before, Walter Benjamin also drew a parallel to the tourist, which to some extent is what we Erasmus students are. In Porto, observing the city, but also while being part of it. In an attempt to become a contemporary flaneur and observe the city, there was something feeling off. Walking around the main streets and plazas of Porto, I noticed I wasn't alone in my mission. Visitors, observers, tourists are gathered for the same purpose, to explore and observe, and to understand the city. Together, we formed our own group in the society, equally observing as being observed. In order to retain the hidden characteristic of the flaneur, the more residential areas and streets of Porto are inviting to be observed, and what can be seen is absolutely shocking. At first glance, the city seems full of walls. High walls, forcing specific views, dividing passageways, and hiding whatever is behind them. The walls hide whatever is in front of them too. With the ability to stroll around the city invisibly, it gives room for a more reflective observation from the flaneur. There were many moments spent surrounded by architectural blockades, giving room for thought, and surfacing questions like, why is Porto so full of walls? Vertically alternating landscape naturally results in some walls. But there are too many to be justified by this. Trying to research this question for answers gives less than desirable results. The Fernandine wall is, however, very cool. No explanation is easily found for why there is such an abundance of walls in the city. This is because there is, in fact, no abundance of walls. It just wasn't true, okay? The story does not end there though, because true or not, Porto still feels like it has a lot of walls. These walls are not the walls one might think of first, but abandoned house walls. When walking around the residential areas, and some quite central ones, these houses, lacking owners and community movement, left in terrible conditions, serve no other function than structural blockades. These empty places then arguably become no more than walls, giving the illusion of secluded and hidden areas, which actually are meant to thrive with movement and community. The reason for this extreme abandonment is a complex topic with many answers. Most reasons are economical, either the residents having less money available for rent, like during the global financial crisis in 2010, or the government enforcing legislation that makes renovating these homes too expensive for the landlords considering the rent. The only time it can be afforded is if the house becomes profitable somehow, like putting it in the Airbnb market. The perceived walls of Porto are the results of both historic and contemporary social-political events, taking shape in the urban structure of the city. Even though the flaneur of today is not quite what it used to be, the concept still helped to deepen the understanding of the city. Hiding behind the very walls that were being observed, Porto was discovered in the true essence of a modern flaneur. Thank you. Okay, another one. I think it's transferred this. Okay. This, I think. This is for Hannah. From Hannah. Yeah.
This poem was written by Manuel Antonio Pina. It shows the Portuguese writer's special connection to cats. He lived in Porto, where he was inspired by the street cats. For me, all of our classes had one thing in common: the cats. Therefore, I wanted to learn more about them, their role in Porto, and their living conditions in an urban environment that is built for humans. In the narrow winding streets, the islands, the public space, the gardens, the empty houses, the cemeteries, the lost places, cats are at home everywhere. Because cities are built for human scale, we often forget that we share our space with animals who inhabit urban areas as well. They have a totally different perception of the spaces that were actually built for humans to be comfortable in. At the same time, they are able to reach places that are not accessible for humans, such as abandoned and deserted houses, high walls, or narrow openings. Their physical nature allows things that are not possible for us. Therefore, cats experience the city of Porto in a totally different way. On the other hand, the cats shape the image of the city of Porto in many places. But it's important to realize that stray animals are not a problem of Porto, it's a humanistic problem that appears all over the world. In Porto, there are cats living everywhere, but the most colonies of stray cats can be found in calmer areas away from the touristic hotspots, such as the islands of Bonfim, Lapa, and Campania. Here they are protected from busy roads and experience support from the local communities. You can find shelters as well as bowls with water, milk and food on the streets. In Valongo, there are even old washing machines that function as shelters. This proves the love and connection to the cats. Often the residents have been taking care of the same colony for many years. Olha, uma média 10, pronto. Com os nossos, com os meus, com a Dona Gracete, com os aqui, pronto, uma média 10. E depois você tem dois? Eu tenho dois, a Dona Gracete também tem dois. 4. E os outros 6 são daqui de fora. E depois os outros 6. So, 10. There's about 10 cats, you know, she asked you, the two ones that were adopted. Porque os nossos também vêm cá para fora. Yeah. From other people, and then the other neighbor has like other 2, and then there's the other 6 that are like everyone's, you know, they're here and everyone takes care of them. And Anda cá. Anda, minha menina, anda cá. Anda, e quando ela começar a ter meninos, ela vai ser bom. Ela pensa que é assim, Olha, a bolsinha. O que andas a fazer? Esta é a bolsinha dos poucos. yeah, that's one is the grandma of É das mais velhas. few of them. She's like one of the older cats. Pronto, esta está aqui, manteve sempre aqui praticamente. Essa veio aqui parar, que não sei de onde é que ela veio, mas era bebezinha, veio. E esses nasceram aqui todos. Nasceram, os que estão aqui nasceram aqui, todos menos esta. Esta não. So like the cats that are here, they're born here, you know, the home has been here the longest and she feels safe. That one because, you know, she was found somewhere else and they brought her in here because she was crying, and when they found her she was cold, so they brought her here. And now she stays here and she plays. The program CED, short for Capture, Sterilize, Return, created at the beginning of 2019, is a cooperation of the municipality of Porto with 4 animal shelter associations. After the uncontrolled increase of non-sterilized stray cats, the aim is to take care of the welfare of animals, ensuring greater sanitary control of these populations to contribute to a greater sense of public security. They pick them up from the streets, vaccinate and sterilize them, as well as cutting off a piece of their left ear for proper recognition and putting in a microchip for identification.
When everything is healed, the animals are returned to the colony where they had been collected. A lot of cats from the video show this feature. The municipality claims that since 2019, the CED program has allowed 179 colonies to be legalized and a total of 1,775 cats to be sterilized. In combination with a network of informal caregivers, it leads to an improvement of living and health conditions of the cat colonies in order to reduce the impact they have on the municipality. Thank you, Anna. Very beautiful video essay. The only thing I think it's you have to speak louder in your presentations. It's a visual essay. Okay, that's no problem. And now we have here Lina. Yes. It's this one. It's this one, isn't it? No, it's for you. From you. Yes. It's not working because it misses a codec here. I can try. No, you have to record it in another extension. There's no problem. You can send me tomorrow or after tomorrow. I think this is a move. You can try to record it like an MP4. Well, I'm going to the next one. No. Four giga. So, Elena, yeah, you are going to, there's no problem. There's no problem. You are going to try to record the video essay, and you send me. You are going to try to record your video essay in another extension, archive file. I don't know how you well, I'll see. The form is wrong.
Well, we'll see.